Okay, so lingkod doon na lang doon. Nagdagan space doon so that I can hear yung vocals. Come on now, walay ulaw na rin. Dili, uy, bawal kayo. Okay, so we're going to start because we have a beautiful Savior to worship today, and I want to worship Him. Amen? Amen. So whomever is coming, they can come whenever they're ready, but we are ready to worship the Lord. Amen? Amen. So, Kani, if you just play the music for me. Kani, na akong reminder para sa imo. So, palihog, paminaw na lang din. It's kind of a wild morning. Let's go, wild, wild east. Kani, na akong scripture para sa imo. Bantay na lang, therefore, be careful. It says this in Deuteronomy 11. Bantay, be careful, rakaayo, to obey every command I am giving you today. Careful jud kaayo to obey sa Ginoo. Nanuman, so you may have strength na kusgan mo to go in and take over the land you are about to enter. Na ay mga promises para sa ato adire. Those that are here at our other center and those that are online, if you will obey the Lord, God will give you the strength to take the land. And I want to declare that in faith. Please play a little louder for me, but let's build it up, you know. I want noise because sometimes we're so crowded with the noises in our head. And we're focused at the one. Today we want to focus on Jesus. Amen? Amen. It says this, I'm going to continue. Let these words bring, hey, what's up, Jerry? Let these words bring you life. This is what you anchor in Monkanibohi on. If you obey, you will enjoy a long life. That's the secret of long life, is obedience to the Lord. Love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. Amen? And then life in the land, the Lord swore to give to your ancestors and to you, their descendants, a land flowing with milk and honey. You see, when you have milk and honey, it's sweet, it's smooth, it's comforting. Cannot, right? And this, the land you will soon take over is a land of hills and valleys with plenty of rain. Grabe ka din doon, kind of like sa mga bukid. Kind of like a jungle location. Can you imagine, as we were driving this morning, I saw this jungle view as we were driving down the mountain. And I said, no man can compare with God's creation. You can try to plan, but that's God's natural design. And He spreads it out. The seeds go out, and grabe, it's so inviting, so beautiful. A land that the Lord your God cares for. God cares for the land He's giving to you. The inheritance for your family is yours to take. He watches over it through each season of the year. Kani, if you're careful to obey the commands I'm giving you today, and if you love the Lord your God and serve Him with all your heart and soul, then He will send the rains in their proper seasons. Amen? Grabe, this is a promise. So let's stand up. And let's just say to the Lord, today, Lord God, I choose to obey you. Today, Lord God, I quiet the noise in my mind. Silensyo na lang sa mga una-una. There's lots of thoughts of mga distractions. Say, God, I choose to obey you. To be careful. The bantay ko, I will watch over every part of my life. And as I worship you today, wash me, cleanse me, Lord God, for you alone are worthy. So come on, let's lift up our voice and say, Jesus, you are welcome here. Father, we worship you as we lift up your name, Lord God. Establish your throne in this place. I thank you, Lord God, this is holy ground. And Lord God, this is land that you've given us to take because you have said so, Lord God. This is the land that you promised to our descendants, to generations, Lord God. So we claim every life, every soul. We say, come home. This is holy ground, Lord God, as we lift up your name. Let all demons flee. Let all things that are not of you be washed away by your precious blood. As we worship the name of Jesus today, Lord God, be glorified above all else. We worship you. Oh Jesus, we worship you. We honor you, Lord God. There is none like you. Holy, holy, holy. So, niya nakaroon ang pagkain sa buhay ng Diyos. Amen? Kay buhay ang ato ang Diyos. He is alive.
Amen. So, ngayon siyang dayon, ngayon siyang pagkasalamatan sa mga pagdayon. Labaw sa tanan, this morning, let's sing our freedom. Amen. Let's go. We are free. Amen. Tungod sa dugo ni Jesus Cristo. Amen. Let's sing, kagawas ko. Nahimong gawas ko. Kagawas ikan sa sana. Kagawas ikan sa kami. Kagawas ikan sa gabon. Kagawas ikan sa karang tinubuhi. Let's sing again. Kagawasan. Kagawasan ikan sa sana. Kagawasan ikan sa kami. Kagawasan ikan sa gabon. Kagawasan ikan sa karang tinubuhi. Thank you, Lord. Binagi sa iyong grasya. Binagi
but sometimes I wait. What am I saying yes to? But we have to say yes first. Yes to God and what He says. Not wait for God to tell us and then, oh, is it yes or no? I wanna be more like Jesus. Every day a little more like Jesus. Crucify my flesh with yours, and mine
Kaibigan Ginoo, anaagyan kita sa pagkiliran. Salamat, Lord. Ikaw, wala may biya sa mo. Salamat, ngayon mo kaming di bantayan na nakadlaw. Thank you, Lord. We will take what you've done in our life, Jesus. Thank you, I declare, Jesus, na ikaw, padayon Ginoo sa pagbuhat sa kamaturan na tagaan minimo kusog Ginoo nga makashare Ginoo sa imong pagkuluya sa outside world Ginoo. Salamat Lord na ikaw napitukanong kayo sa amang pinabuhi. Nalaginin kami Ginoo in Jesus' name. What
Just for 1 minute lang, why don't you just lift up your heart to the Lord before we close this worship session and just declare, God, over akong pamilya, you are holy. Over my mind and my body, you are holy. Isn't that right? Over my family, you are holy. Wala kang espiritu, you are holy. Amen. So just for 30 seconds, just deklarahan lang sa itong bakal. Sa Ginoo, ikaw na lang holy sa akong pamilya. Ikaw na lang holy sa akong marriage. Ikaw na lang holy. Ikaw, Ginoo, over my future. You are holy over my body. You are holy over my mind. You're holy over all my decisions, Lord God. I declare you King, Lord, King of kings, majesty, holy. You are King, Lord God. We declare you, Lord. Ito ang foundation sa imo, Lord God. Holiness, absolute holiness. Jesus. Amen. Amen. Isn't that beautiful? So, malingkod na lang mo, take a seat, and then I have a special guest today, all the way from the USA. See, Henry, he is from, Sandy Agdao. Na t-shirt sa iya from San Diego, California, but kanina lang sa ato ang homegrown. Ato ang nigsuon from Sandy Agdao. Amen? Come up here and let's pray for him. Amahan sa langit, salamat Ginoo for your word. I thank you, Lord God, imong word cuts through flesh and blood bone, Lord God. And I pray today that you would bring life and life in its fullness, Lord God, as we hear this message with us in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mayong buntag pag-usap sa tanan. It's been an honor no sa magikuban ko sa inyo nga diya sa paglantaw sa Dios. Amen. Today sa Ate Betsy. So, welcome Ate Betsy. Ayaw kaulaw. Welcome kayo sa dinhi sa Davao Life Church. So, nalikay ni pagtayo nga naa ka o makiduyong sa pagsimba o pagdayon diya sa Dios. Nalipay mi nga dito na. So, punta din mo karon lang puli makauban ta sunod. Sumusunod, hantod sumusunod. Hantod sa walay katapusan. Amen. Hantod sa pagbalik sa Dios. Amen. So, anyway, salamat no. Ato isgutan karon ang kanang katong pagkamatay nato sa to ang tinguha diya sa sala. Mao ni atong isgutan karon kauban na si Kuya Allen. So pulihanay lang ni. So kani natay tinguha sa pagkasala, di ba? And open kana nagaroot na siya gikan sa human nature. So wala yung taywan, wala tay kita ka ikyas nga wala ko sala. Pero kaniya to na rote sa siya. Kaya nag-ugat na gyud ba? Bisaya. Nag-ugat na gyud ang sala. So dili nato na kaya nang di ba, kung matanggal kang puno, di ba, gahi kayo? Ingana ang sala sa itong kinabuhi. Bisan, kung saan kami tanggal, hurot ka na yung kusog, maluya lang na, magyapon. So madre, which is drawn to temptation and seek with instant gratification. So, ang sala, gani, hurot lang lagi. Pero, dali lang kayo. Mawala kayo na. Pagkabot, bumahay ka. Himok man ako. Pag-anak ka, diba? And I myself, dili ko exempted anak. Isa ko anak. And even when we know it leads us away from God's will, and yet it's through the repetition that we struggle and turning to God for strength that we need strength that we find grace and redemption. So, kinahanglan natin na ito, wala na lahat yung struggle. Dili na ito, pagmasar ako, bakit basta nilay ko, makuhan ko. Dali ko nakita sa video na sa social media. Pag makasala ka, bayaran na nimo. Mabayaran na nimo. Wow, hindi ako sa mga kuwan sa tao karon na una sa tao ba kinahanglan kung masala ka,
magbayad na lang ka, okay na lang. Naibag. Pero, imagine mo, hindi mo nga, ang sala ba, iyan na? Kasi kita, ako, anak, nakaingon ko sa akong kaugalingon. Ano? Ako, magbayad ako mo, sala ka, humana na ni Jesus. Hindi naman magbayad ang tangan. Pero, lagyan mo tayo mga lagi, gamit ko ng bawal na gani, ganahan yan mo na tumuhatod. Mo na usahay kita, makintal. Anyway, so na mga kinaiya na ito nga, magkaingon ta na, ang yawa dyan, ang kalaban dyan, mahuli na nila, pero dili ba ya? Number one nga makasalat tayo is because of our own temptation. Number one is temptation. The word, kalibutan. Punta na ito, kung saan kalibutan, daghan kay temptation. Ang temptation na word, dili na siya sala. Pero kung imo nang i-grab, diha ng sala. Dili siya na perfecto. Una na itong kalaban, isa itong kaugalingon na ito. Then, kaduha, ang kalibutan. And then, katulo, si Satan. Muna na siya. Okay, kita may mag-desisyon. Dili pa ng laing tao. So, pwede naman ang boton, no? Ikaw may mag-desisyon. Anyway, ang temptation, morning alternative na i-promise sa yawa sa to na, nintod kini para si Moa. Di ba? So, mag-lead na siya into destruction. Kinahanglan dapat ay mag-focus na sa atong baglakaw lang sa Diyos para di tama. Amen. So, ang rason nga nung magsalata. And then, ikaliwa, isa itong pride. Garbo. ang reason din kayo. Pero salamat sa Diyos. Lagay ko yung nadunggan. Ang siningan mo, pag nasa ninindot kay nga TV mo, pwede ko bagong insan. Dapat na ako yung TV mo, di siya mapalupi. So, kinanglan ko, nindot yung TV, 13 inches, ako 18 inches. Di ba? So, pride, nagkaroon ko sa itong kinabuhi. One ang desire of our control, independence, and to be our own God's fuel in our life. Labi na sa itong mga sala. Amen. So, tulo, atong unod. Flesh, our physical and emotional desires can sometimes overpower our spiritual conviction. Diba, usahay, gusto nga ko, hindi na Saan pa naman kung magsumbat kasi mong kaugaling kong ginungo? Kung siya mapili mo? Sakit, di ba? Mora na gisumbat din yung kaugalingon. Sa'yo mo ang pagbuhat sa sala. Ito mo, yun lang. Ganahan ko, buhatong niya, tinigis, wala siya nakita na wala. Diba? Wala. So then, leading us to act on impulse instead of seeking God's will. So, ibig sa magbuhat o mayo, hindi na lang. Ito mo, naulaw naman. Hindi man ko worthy sa mata sa Diyos. Hindi ka lang. Hindi na lang siguro ko. Hindi lang kayo simba. Naunsa. Diba? And then, morning pinakadelikado sa tanan. Pero, actually, delikado dyan sila. Pero, ikaw pa, tingnan siya, lack of spiritual focus. Kaya sahay, ang atong buhat na lang, atong i-divert to, atong una-una sa laing butang. Para makalimtan na lang ito atong Diyos. When we are disconnected from God and His Word, our minds are more susceptible to sinful desires. Ako, si Daniel, mag-joke assignment. Pag makabati, init yung ulo, manamig, walang ka-devotion daw. So, nausa na nito, wala din prayer ba? Wala din devotion, labad ka, sakit yung ulo, okay? Tungod, wala din prayer, life. Magyaw-yaw na, buntag kasi si mama na, nagyaw-yaw na si mama, batay. Wala ganing ka prayer si mama ba? So, kailangan natin, mag-prayer, kita. So, ganyan mga butang, mabukat na to. Ito mo, nahilayot ka sa, di ba, siguro bagay sa Romans 8. Ako kasama sa Bisaya. Romans 7, 18, verse 20. Ano siya rin? Nasayod ako, nga wala gayo'y maayo nga anaakan ako sa akong pagkatawhanon. Gani, kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo mo, ni po na. Ano to? Dili ako makahimo. Hindi sa magbuhat ng maayo, hindi na makahimo.
Dili ako makahimo pagbuhat sa maayo nga buot ko buhaton apan gibuhat ko Ginoon ang daotan nga dili ko buot buhaton. Agkoy. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako may nagbuhat nini kundi ang sala na anaa kanako. Gani mo pag niya ang natures, ang sinful nature na to na ana din na rooted na tudak ya sa atong kinabuhi. It's not ato mawala. Kung wala siya ang kabayaran sa ating kinahanap sa buhay ni Jesus Christ. Amen? So this verse highlights the inner conflict we face between our desire, ato mga tibuha, to do good and shows the eternal struggles. Ang ating mga struggles ani itungod nagugat na diya. We face due to our sinful nature, but the good news is that through Christ Jesus we are offered freedom from sin's grip. Amen. So wala laing makatagwasan ganit yung kanta na ganit was no. Di ba? Hindi kayo kanta. It's very connected tayo. So muna kinahanglan nato nga atong i-connect ang atong kinabuhi diya sa Dios. Atong panggalo ang gapos sa sala sa atong kinabuhi pinagi kay Hesus Kristo. Amen. Amen. So last summer, we went back to the UK for a trip. Ito niyaging summer, nito ulit sila sa UK. And in the morning, one morning, I went to go for a swim in the swimming pool. So sa unang buntag, lago siya, nagsalo. Ligog dagat. Yeah, in the swimming pool. Swimming pool. Dili na dagat, swimming pool. And it was about 6 a.m. in the morning, about 6 in the morning. So alas 6. Alas 6 sa buntag. We've only got one because you have the battery not working, it's fine. So I went for a swim and it was about 6 a.m. in the morning. I'm not sure if there's... Alas 9, alas 6 din sa buntag. Alas 6 sa buntag. And I was driving in a car that I borrowed. It wasn't my car. So nag-drive siya sa iyang gihulman na sakyanan. And I was going quite fast down the road, and suddenly, coming towards me, was another car in the same lane as me. So samtang nag-drive siya, gusto kayong madagan, na isugat siya nga sakyanan mo, sa iyang giagian nga dalan. And he was flashing his lights, and he was beeping his horn, and he was going like this at me. So giserbatuan siya, gipalasan siya sa sugaw, niya tingnan kita And I suddenly realised in the UK, you drive on the left-hand side of the road, not the right-hand side. So sa UK niya, kalimot siya nga, dapat mo drive ka sa wala nga bahin, dili sa tuo. Kaya dili sa Pilipinas, tuuman. So dito dapat wala. And because I've been here for 3 years, driving on the right-hand side of the road, I automatically just drove on the right-hand side of the road. So katuwa sa kadugay niya nag-drive sa Pinas, natuo siya nga, sa tuo nga bahin mag-drive. Okay? And it's a picture of what happens with our flesh. Morning, larawan sa atong kinabuhi, sa atong unod. We have been so used to living life and doing things a certain way, sometimes we automatically just go back to that way when we know that there's a better way. So ang atong buhaton, mahimo na lang, naanad na ta sa pagbuhat, itungod naanad man ta, niya dahil naanay, mas maayo pang buhaton. Okay? Now, the thing that Henry was just talking about with temptation is that sometimes we know what is right and what is wrong, and we have to make a choice. So kabulutan na sa tentasyon, kabulutan unsa na, niya magbuhat ang desisyon kung unsay tama, unsay mali. So for the Christian, there are sometimes we do things out of a default way of doing things because it's the way we used to live, and we think, oh, why did I do that? So kay buhat na to, kaya naanad sa buhat na to, niya makayuta, agoy, ganang gihimo man to na to. But then there are other times where we have to make a choice between what we know God wants and what we want in our flesh, and we have to make a choice. Yan na. So, ang gusto sa Dios nga angay nato ning buhaton niya mag-away ang atong unod ba nga dapat kay mao ni atong angay buhaton kay mao ni gusto sa Dios nga atong buhaton. And we realize that actually the heart of the problem is the problem of the human heart. So mao dinhi ang bunga sa sala mao ang atong kinaiya, atong sinful nature. In other words, you can take someone who's living in a sinful nature in their flesh and they can try really hard to change, but because their heart is sick, their actions will be sick. So makita nato bisan pagsisige nato pugos nga baguhon na ang kinabuhi, pero ang sakit sa atong kasing-kasing nagpabilin mao gyud ang resulta sa atong ginahimo.
But that does present us as Christians with a problem. Dili na nagakuan nga personal ka, nagya po tayo problema. Because we know that we've been made new people in Christ, Imo man tagbago sa Dios, yet sometimes we still go on sinning. And doing these things. pero gusto niya po na ito buhat og dili mayo. We can sometimes summon up all of the willpower we have, and we still sometimes look at our lives and say, well, that doesn't honor Jesus. So bisan pa ko sa ito pagbuhat sa timong natong kinakusog, ano ginaway ko na? Murag lahi ba? Namang yaw ikyas na. And anyone else here, or is it just me that feels like Isa that? ba? Kita tanan din. Okay, all of us, we can look at our lives and say, well, that bit looks like Jesus, but that bit doesn't. Bagaimana ta? Kani murag Jesus ni pero kani murag dili man itsura ni Jesus. And the scariest bit is not when we make a mistake because we didn't really think about it. The biggest problem is when we intentionally do something that goes against God's will. Bagaimana ta nga gibuhat na to kay wala na to gituyo pero hindi ay ato dito gibuhat ito kung gusto nato. And as Henry said, temptation itself is not a sin. So ang temptasyon nga temptasyon dili sala. If I was to put a big chocolate cake in front of my 7-year-old boy and say, Caleb, do not eat the cake. Kaya mayon siya nga dami nga tsokolate diya. Ngayon na yung anak nga 7 anyos. Ayaw ka na ang chocolate. Okay, Caleb will be looking at the cake and he'll be like, Julia, okay nga siya, okay lami. oh, and he'll shuffle along the table and he'll be like, Nene siya simot. Lumiyaway. Magkayo. Yeah. At what point does it become sin? It becomes sin when he becomes disobedient and he takes a Bible back here. Mahimo sala kung nahimo natong disobey ta sa sugo sa tong buhi nga Dios. Do you know, there were lots of temptations for Jesus. So si Jesus po, nakatisting, daghan kayo tentasyon niya siyang kinabuhi. It says in the Bible that Jesus was tempted in every way, just like we are, yet was without sin. Sama sa giingon sa Biblia nga si Jesus giagi ta ng tentasyon pero wala siya na nagsala. It's as though Jesus had a table full of delicious foods, yet he didn't take a bite of any single one. Ditagaan si Jesus diha og daghan kay pagkaon pero wala niya kuha isa. Okay? So the difference between Jesus and us is that he was tempted just like we are, yet he was without sin. Ang kalainan nato kang Jesus natong kinabuhi, siya wala nakasala. Now the reality is that temptation will be with us throughout all of our lives. Ang tentasyon nagpabili na hangtod sa atong kinabuhi. And there's a few reasons for that. Dahil rason, dahil mga rason na. Firstly, we're living in a world of sin where there is temptation coming at us every single day. Una nagkuyot na sa kalibutan nga daghan kayo tentasyon ug dagaan sige tag bukod sa tuwa. So those desires are not only coming from inside us, but they're being thrown at us all the time. Wala na nagikan sa atong kinasudlan sa atong kasing-kasing pero ginalabay na sa tuwa. We also have that inside bit of us that wants to do wrong, even if other people are saying to do the right thing. Namin mga panahon nga gusto na ito buhaton pero ang ingon ng mga tao nga okay kayo na, buhaton na. So there's the thing inside us, there's the thing that comes from outside, and then we also have the tempter, the devil. Na mga sala nga nasa itong kinabuhi, na ako'y mga tentasyon nga nasa itong kalibutan, ug na ako'y kaaway na ito. Una, you look at Genesis at the very beginning of the story. Where does it all go wrong? It's because the tempter came and brought temptation to us. So, sa sinugdanan sa Biblia, di ba, niyagi ang Yawa para matintal ang tao. So temptation is going to come our way. The question is, what do we do when temptation comes? Ang tentasyon dili na mawala sa kinabuhi, pero pangutana diya, unsay buhaton nimo kung ang tentasyon bago sa imong kinabuhi. The temptation is for us to just try really hard. Ang tentasyon kinahanglan ko pugnan ug atong tisingan. And there are things that we can do to actually prevent us from being in situations of temptation. Nga mga panahon nga pili nato malikayan ang mga tentasyon katong kinabuhi. But just trying really hard is never going to be enough. Pero imong pukso na ang kaugalingon kulang na. Actually, what we have got as Christians is a reality of a new person that I have become, and I live in line with the truth of Ang that. realidad sa itong mga persona, kailangan itong kamatuuran sa itong kinabuhi kung makalakaw ka dihat sa Diyos.
Because some people try really hard, other people just give up completely and say, well, I can't be a Christian because I still have these temptations. Ang ubang tao, makayo sila, makaya nila likayan, pero sige na lang, tuwa sila lang ako, hindi ako. And I want you to know that God can sympathize with our weakness. Ang Diyos, si Yesu Kristus, nakasipatiya sa atong kalbuyan. He knows how you feel when you have temptations come your way. Kabalo siya, kung sa ibatingon na ito, kung ang tentasyon ka kung kinabuhi, maabot. But Jesus is so gracious, God is so patient with us. Pero ang Diyos, mapauligon kayo sa tuwa kinabuhi. And He knows that He's not going to pick up on every single detail of your life, but He's going to focus on the heart, the real issue. Hindi ang kinanglan, kung mga detalye sa mong kinabuhi, iyang ginapusan na atong kasing-kasing sa atong kinabuhi. I can tell my children to do this, don't do that, don't do that. Pagkain mo siya mga anak, pwede naman ibuhaton, kani ayaw lang, kani detail, o kani ayaw na po. And they may learn some things. O makatuon sila, niya na. But if I talk to them about who they are, and I change their hearts, then their decision will change, and they won't do those things. Kung iyang istorya nga na, kung sa ilang kinabuhi, ilang kasing-kasing, pwede nila desisyonan sa ilang kinabuhi. So the most important thing for us is to know who we are and our ability to say no to sin. That will prevent us from sin. Sinahanglan nato mainan kung kinsa ta aron malikayan nato mga tentasyon nga moabot sa atong kinabuhi. Because there comes this revelation, which is that actually the reason I keep sinning is because there is something wrong with my heart. Kaya pag ipaday sa tuwa sa Dios nga unsay ngano matintal ta tungod unsay sitwasyon sa atong kasing-kasing. And then we realize when we read the Bible that actually God has actually dealt with the heart, which means that now my actions can change. Kaya ang Dios iyang ginatira ang atong kasing-kasing para mausab ang atong buhaton sa atong kinabuhi. Okay? So it says this in Ezekiel. It talks about how God is going to take our heart of stone and give us a heart of flesh. So mao na gihisgutan ni Ezekiel nga tanggalon niya tong kasing-kasing nato nga bato ug pulihan niya og humok ng kasing-kasing. It means He's actually going to change our very desires. So instead of us wanting to live out one way, we start to live out another way. Ug gusto mo niya atong tinguha sa atong mga kinabuhi nga dili maayo dito sa maayong butang. And this is the really strange thing, is after I'd spent several weeks in the UK, driving in the UK, So mo na katingalahan niya dito nga nag-drive siya dito sa UK. I came back to the Philippines and I had the same problem, but the other way round. Pagbalik na sa Pilipinas, pagyan mo na problema dito. So wala na po siya, imbes sa totoo. There was a couple of times I went to get into the car and I got in the passenger seat and I thought the steering wheel was over there. Naisa ko, higayon nga, pagsakay na sa sakyanan, dito siya sa passenger seat, dapat dito siya sa driver seat. I used to go along, and because in the UK I drive a manual car, I'd keep hitting the door with my hand to change the gear. Sa UK, kay manual na yung ginadrive, o dire, maigo niya po na kasi niya ispog. And I say that because of this. As you live a life being obedient to God, the more you're obedient to God, the more it becomes natural to do things His way. So, sa pagsunod na to sa Diyos, mahimong naanad na ta sa mga maayong butang atong angay buhaton. Okay. So, sa conflict, kaning conflict sa itong kinabuhi, huwag sa itong pagpiyayani. Na mga, sama sa ingani ko alit, dili na ito kaya buhaton ko, ang kapagalingon ng mga gusto buhaton. Okay? Ano naman, mapakyas siya po, walay kapuslangan na yung gini. Muro na yung kuto, walay kapuslangan. Balik, ang tumubalik. Kaya yung mga balik, ang tumubalik, yan ang sa sinahiya sa mga una, morning, tubag sa conflict sa itong mga kinabuhi. Una is the Christ sacrifice. Si Jesus, ang sakripisyo ni Jesus sa itong kinabuhi. Jesus took the penalty for our sins in the cross. Imagine mo, kumana ang tanan. Gibayra na sa Diyos ang tanan. Ayaw na pagbuhat mga kwarta na dapat pray na yung pagkakas kayo para makasaylong sa Ginoo. Hindi na kinahanglan. Kaniya to, gibayra na sa Diyos ang ato mga sala. Amen. Tingnan na siyong kaugalingon. Gibayra na ko sa Diyos. Amen. In offering forgiveness to those who trust in Him. Through His sacrifice, we can be made right with God. Sumusak sakripisyo ni Jesus, mahimo na tang anak sa Diyos. Amen. And then ikaduha, the Holy Spirit's empowerment. When we accept Christ, the Holy Spirit comes to dwell within us.
empowering us to live in a way that pleases God and helping us resist temptation. If temptation will come, the Holy Spirit is always there to you. Okay na ako, Lord. I pray ko ba Lord, hindi na kami kaya kung walang space. Wala, always, samtang magtrabaho ko, pag lingkod ako sa bago, ko, Lord, hindi ako magtrabaho. Kita mo gawa, hindi na ako din kaya kung wala space. Wala yung akong attitude. And so, the Spirit works in us to transform our hearts. Imaginin mo, ako itong kasing-kasing, usabot sa Diyos, kapalaan Espiritu, o atong huna-huna. Helping us align our desires sa God's will. E kung atong tinguha lang, wala Diyos. Pero kapalaan Espiritu, tabangan ka niya. He will help us sa align atong kasing-kasing, o huna-huna sa gusto sa Diyos. And then ikatulo, grace and forgiveness. So, we continue to struggle with sin, gani mas kaya alin nga, ang temptation na ginahako sa katapusan sa itong kinabuhi. Pero, God's grace is sufficient for us. Grasa sa Diyos, damit kayo. When we fall, He invites us to confess and receive forgiveness, knowing that we are no longer condemned, but covered by Christ's righteousness. Imagine mo na, hayran na sa Diyos, sailor na sa Diyos, tumba magaling ka, pagpaga yung tuhod, panayon ko rin. Muna yung sa Diyos. The last, transformation through renewed mind. Muna yung atong angay na ito buhaton. Dapat 180 degrees sa atong una-una. Dili na kong anak. Dili na akong sa pagkinagin. As we meditate on God's Word and yield to the Holy Spirit, our desires are gradually transformed. Our focus shifts from self-centeredness to a life of holiness and service to God. Muna, na buhat na ito, ito mo na ang Diyos sa atin. Galing mo sa Romans 12:2. Renew, ito lang. Patawag na ako sa Romans 12:2. Yan sa dre. Ayaw ka mo pagpahibuyon sa mamatasan niining panahuna. Isabag ko hinoon sa Diyos ang inyong kaugalingon, inaani sa pagbagko sa inyong panghuna, aron masayra ninyo ang kabubutan sa Diyos. Kung sa'y maayo, hindi, o makapagin mo po sa inyo. Amen. In short, solution to our inner conflict sa atong kinabuhi is to continually rely on Christ's finished work na humana niya ang tanan. Surrenderin nato ang kinabuhi sa Holy Spirit and transform through God's will. And the other thing is that it requires death. Ang usapon is requirement pangatayon. Because you can't carry on living in your flesh and live in the Spirit, because the Bible says they're contrary to one another. Dili pwede na maginabuhi kasi mong kaugalingon o dito sa bagong kinabuhi kaya hindi mong conflict. The Spirit gives life to the Spirit, and the flesh ultimately gives life to death. So, Spirito naghatag o kinabuhi, ang unod naghatag o kamatayon. So, I don't know, do you see how the wall, every year, it seems to get a little bit worse and a little bit worse, because the foundation of the wall is not very good. So, nakita ninyo nga, kada tuwing, nabagong kay tungod, walay pundasyon, And we can sand it down and we can paint it again, and in another year or 2 years, it'll look exactly the same. Pwede natin ang sabon at ang ginawa ng balik, pero sa tuwing, balik yapon, balik yapon. God is not interested in just painting you over and making you look nice from the outside for a little while. Dili interesado ang Diyos sa pagsigura lang, pagpagputay yung kinaiya. When we're talking about issues with the flesh, God plans to die to go to death in order to receive new life. Kaya plano sa Diyos, pakin niya ang unod, aron maghimong tagbagso. In the same way we are now new people, it's as though God has taken the wall down and built a whole new wall. Ito magbago na ang mga tao, sumpago niya ang mga sabad sa kinabuhi, aron kita mga sabad pagsukol. Now the good thing is that our death has already happened with Christ on the cross. Our death has already taken place with Christ on the cross. Kaya itong kamatayon, gidala na sa Diyos dito sa cross.
As Henry has just said, Jesus died for all of our sin and for the power of sin in our lives. Si Jesus na pagkamatay sa atong mga sala o kandahog sa sala sa atong kinabuhi. And it's not based on feelings. I don't care whether you feel like you're a new person or not. Di na nagabas dito sa mong feeling lang, kay feeling ni mo, ka-feeler ka. If you're in Christ, the Bible says you are now a new person. Kaya si Biblia nagtingon nga ikaw bagong binuhat, pinaagi sa Diyos. Okay? And you might say, well, I don't know if I'm included in that. Does that count for me? Kung makaingon ka, apil ba ko ato sa pagbuhat ng Diyos? Na iyang pagkabas yan, diyan sa cross? But it talks again in the Bible about if we have been crucified with Christ, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Kaya giingon ka Diyos nga, wala na ako nagkinabuhi sa akong kaugalingon, kaya pagkamat yan ako sa Diyos, ang Diyos mo ay nagkinabuhi sa akong kinabuhi. And the life I now live in the body, I live in faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Ang kinabuhi na ako karon tungod kini sa Diyos, nga mao karon ako pinaghinog. When Jesus took you to the cross, your old nature was put to death with him. Kaya sa pagpakamatay ni Jesus sa cross, iya itong gidala dito sa iyang gidala ang atong kinaiya sautan dito sa cross. We had baptisms a couple of weeks ago, and what what happened is that the person went into the water and they came out as a new person. So sa naging simana, di ba, nabautismo da na, kung siya sa tubig, hawak, bato, It's a picture of that old flesh life saying, I'm dead to my old life and I'm alive in Christ. wala yung simailhan na sa wala yung sa tubig, ang imong kinaiya kaniadto, o pagsilubong na, o paghawas yung sa tubig, bato na. So, everyone knows the story of the Apostle Paul, who is named Saul. Isa na nakabalos sa storya ni Pablo, na yung pangalan Saulo. And he used to persecute the church and he used to destroy the word of God. Siya gina-persecute ang mga nasa simbahan, o siya gipapatay ang mga Kristiyano. He was very passionate about God, but he just totally missed Jesus. Grabe ang yung pagigugma sa Diyos, pero mali ang yung ginahimo. And then God comes and meets Saul, and Paul then turns into this amazingly charismatic leader of the churches. O ginahimaman ni Kristo si Pablo, o grabe, ang himong yan himo dito sa ibutan. And this is what Paul says. He says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Muna ito ni Pablo, isa ito na sa Kristo, Pablo siyang binuhat. The old is gone, the new has come. Ang karaan, nawala, ang bago, niyabot. I want to tell you today that if you are in Christ, you are a new creation. Karon, istorya na kami sa inyo, karon, kung naano ka Kristo, bago kang binuhat. Your old life has been dead with Christ. Ang imong kiraan kinabuhi, ilubong na rito, tama tayo. And you now have the power with the Holy Spirit to live a life which reflects and reflects Christ. Diyan na tayo, gahong, pinahin sa balang Espiritu, mga tetsa, na Alright? God's promise is that He's put a new heart within you. marami sa Ginoo pagkasing, And the very power of sin over your life has been completely broken. o ang gahong sa sala, na nagkapo sa itong kinabuhi, tanggal sa Diyos. Amen. The power of the cross doesn't just deal with your sin, it deals with your sinful nature, dealing with the past. Ang gahong sa kamatayan niya sa cross, dili lang na ang sala, ang iyang gibay, ang iyang kamatyan, kundi ang kinaiya na nasa itong kasikasin, iya ng Remember, the problem with our heart, our sinful hearts led us to sin. ang problema na ito, kaya itong kasikasin na nahimong makasala, wala yung problema na ito, wala yung kuhat sa But Jesus didn't just deal with the sin, He dealt with our sinful heart and enabled us to live life. wala lang ito yung kuhat, wala lang ito yung pagkamatay, kibayran ng sala, kinaiya na ito, kinabuhi, yan. Through the cross, we are now acceptable to God. Pinagi sa cross, tawag na ta, samahan. We have been made righteous, made right in His sight. Gino na matano sa kakasakit. And He has broken the power of sin in the life. Diyan ipilite. So every time you have that delicious chocolate cake in front of you, you now have the power to say, no sin. Mabot pa, kung mabot pa, wala kaya sa mga dalawa na yan. Okay? Amen. So mali, no? Ang katabangan sa itong sa itong kinabuhi una is knowledge or struggle. And knowledge natin si God, Lord, knowledge, struggle,
And ikalawa, seek Christ's power as the human. Nuwagan ang kaundan mo katro. Dili, ulit ginong sa cross at kahong sa mahali sa iyo katawan mo. And ikatulo, rely on the Holy Spirit for power. Ano ba mo naman as nung kaugaling mo? Kaya na mo ni tingabot ang panahon. Kaya na ko tayo. Sinahan na dito nga. And then renew your mind in God's word. Kinahanglan din ang kailan. Magsimba lang, mag-prayer man, kinahanglan po sa bas sa pulong pa rin. Kaya mauna kung sa akong sinabi, hindi na ito mag-away. And live in community and accountability. More minangat-girl. Tambok ka, yung mag-encourage ka sa upan. Brad, content yung agad. Brad, kung kumapit mo, okay, sundod ka ayo. Isa lang ako higala naman ako. Kanangay kayo decision na mo po sa imong kinabulos. Tawagin ko. Ay ko ba? Kahalag na ligo mo niya. Tawagin ko. Natawag ko. Mauna yung akong kailangan kayo. Umot sa pagpapabot siya. Sali ko siya. Nakashare ko siya. Amen. And then, practice, obedience, and action. Hindi na kayo. Hindi na ka. Mana na magbuhat ko. Pero kung malaki yun, katambahan, hindi ko na Amen? Magkuha ka patod, mababago ka. Yes. Amen. Amen? Yes. Oh, God. Okay. Come on. That's it. So, Amen? Amen? You love them? Love it. Love it. But it's friend. Lord, salamat kay Ginoong Diyos yan. Dahil sa salat ng tapos, sa matalo sa pinabuhi yung nandarin. Hatagin yung bagong pinabuhi, bagong kasi-kasi, bagong muna-muna, bago sa pagdasabi. Salamat, Lord, kay ikaw, namang Diyos sa mga hindi ka kami mga Diyos sa mga kasi-kasi sa mga Lord, kapangin niya, sinabi kong walang spirito. No, my line, Lord, says, in David, not our only word that Lord. Salamat, Lord, sa cook, sa training mo natin. Marang tanggalan ang Lord, ginugod sa kasing-kasing o pinabitin na nagapos ng mga sanador. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa kanan ng sinador. Kami magpapadayon sa tatubili. Magpapadayon sa pagpasa sa iyong pool, magpapadayon sa pagpamuhat na ang Lord, Chong. Salamat, Lord. Amen. Alright, praise God. How will I remember? Take that message, let it come with their roots, and I woke up to number 1,000 this week, walked it out, amen? So, quick reminder na, basihog, mag-inform yung mga bata, so, sit lang na I got 8:50, and mga bata, and then service, 9 a.m. start today, so, unahan sa God. Right? So, thank you, Lord. So anyway, God bless you mightily. We have an offering spot somewhere here. Gusto mo maghatag sa Ginoo sa labas ng natin that to share the gospel to love. Thank you, Lord. And God bless you mightily. Let me pray a blessing over your pamilya. Amahan sa kami. I just pray today, Lord, na yung pabor over every family. Thank you, Lord. This ground, this altar, it is yours, Lord God. It is Lord. So we pray this time. This way in the name of Jesus, the family contact, the entire community of family coming back. That's all I'm on. Thank you, Lord. I pray for the pabor.
I pray, Lord God, for the protection, Lord God, for every tribe, every member of this community, Lord God. I just pray that they would walk through your life because you are in your life. In the name of Amen. Amen. God bless you guys. Amen.